Okay, so many problems later on still. Problem കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. Okay, problem ചെയ്ത് നിർത്തിയിരുന്നു. NTU. We have taken what is NTU method, what is NTU, what is effectiveness, and how we can solve the particular problem by using a data book. How we can find out data book, we can find the effectiveness value data by using NTU and R value, and how we can find out the value of NTU by using effectiveness and particular R value. R equal to C minimum by C max. നിങ്ങൾ ഡാറ്റ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് C എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ്. ആറിന് പകരം C എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് C equal to C minimum by C max എന്ന് പ്രത്യേകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനിപ്പം ഈ അവറിൽ കാണിച്ചു തരും എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, സോ ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പൈപ്പ് അല്ലോ ട്യൂബ് അല്ലേ, overall heat transfer coefficient. Overall heat transfer coefficient in the case of ഞാൻ ഫുൾ ആകുന്നില്ല, എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ യു ഫോർ പൈപ്പ് ഫ്ലോ അല്ലേ, പൈപ്പ് ഫ്ലോ for a pipe flow, overall heat transfer coefficient will be in two method. But yes, first one is overall heat transfer coefficient on inner surface and overall heat transfer coefficient in outer surface. അധികം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ടർ ആണ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക. എന്തിരുന്നാൽ പോലും we have two equations for u of inner and u for outer. It is there in data book. Data book ഉണ്ട്. Anyway, we can write the particular equation. Data book 157 page number ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് additional ഒരു property കൂടി add ആവുന്നുണ്ട്. ആ property എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. Before that, we want to be familiar with the what type of equation for u inner and u outer. You are just writing the equation only. Okay? No derivation, no explanation. You are writing only the particular equation only. Please write down the equation. That is u outer for pipe flow on u outer and u inner. First you can do u inner, ui equal to 1 divided by 1 by u1 equation for 1 divided by 1 by hi plus ri by k or r1 by k. r1 നിങ്ങൾ 1 പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. r1 by k എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് IO, 1 and 2 ആണ് ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ri by k into ln log ro by ri plus ri by ro into 1 by h out. That is the equation for the overall heat transfer coefficient for a pipe flow for inner surface. Hi is the heat transfer coefficient for inner surface. H naught equal to heat transfer coefficient outer surface. Ro is the outside diameter. Ri is the inner diameter. K is the thermal conductivity. Okay, അറിയാലോ, അത് നോക്കണോ. Ri is the inner diameter, inner radius. Ro equal to outer radius. Ho equal to heat transfer coefficient of outer surface. Hi equal to heat transfer coefficient of inner surface, right? K is the thermal conductivity. Watt per meter square K. So you can also write u outer as you can relate the same equation. That is u outer as 1 by h naught plus 1 by h naught plus ro by k log ro by ri, r outer mass r inner, plus ro by ri into 1 by hi. H inlet, hi means h inlet, ho means h outlet. Okay, this is the overall heat transfer coefficient for the
overall heat transfer coefficient for inlet and outlet surface of a pipe flow. Okay, for a pipe flow. Is there in data book, but in the data equation is the term is there involving, that is RF. RF. So now we can explain about a term, particular term, the remaining term, only one and only remaining term in your module, that is fouling factor. Fouling factor. Fouling factor RF. Fouling factor. Fouling factor. So what is a fouling factor? So what is a fouling factor? So we can take two examples of a heat exchanger or anything, a particular substance. We take is a heat exchanger. The heat exchanger. So take another one. So I am taking it as a clean and pure surface of heat exchanger. It's a clean surface. Or impurities are there, it is a clean surface. And this surface is impurities, not unclean, clean. So it is there is impurities occurring in a particular surface of a heat exchanger. Okay. So if any impurities are occurring in the surface of a heat exchanger, if any impurities are occurring in the surface of heat exchanger, what will happen? What will happen? The effectiveness of heat exchanger reduces. Heat transfer rate will reduces. Heat transfer rate will reduces, and also effectiveness of heat exchanger also get reduces. Right. So the particular formation of a rust. Rust means turumbu. Rust and deposition of fluid impurities on the surface of a heat exchanger is known as fouling. The deposition of, or the formation of the rust. Rust means turumbu. Rust or fluid impurities. Fluid impurities on the surface of heat exchanger is known as fouling. Okay. Because of the deposition of these impurities, the thermal resistance increases. Okay. Thermal resistance increases and the heat transfer rate reduces. Heat transfer rate because the formation of particular impurities and the rust formation will resist the heat to flow out. Hence the resistance, thermal resistance increases. Hence thermal resistance increases. Thermal resistance increases up, and heat transfer rate Q decreases. Heat transfer rate Q decreases, and effectiveness also get decreases. Effectiveness of heat exchanger also get diffuses. So അങ്ങനെയുള്ള questions. So if any question is asked, impurities added, we are adding a particular factor called a fouling factor for a something that heat transfer rate equation. For the equation of heat exchanger, for equation of, we are adding the particular RF value in the overall heat transfer coefficient. We are adding the particular RF value in the particular overall heat transfer coefficient equation to overcome the particular resistance. And resistance heat transfer rate will get reduces. So we are adding a particular RF value, that is fouling factor value, to overcome the particular impurities or particular thermal resistance. Okay. So due to these surface deposits, the thermal resistance is increased, and eventually the performance of the heat exchanger lowers. Okay. So അതിനൊരു value ഉണ്ടാവില്ല. So it is difficult to ascertain the thickness and thermal conductivity of the scale deposit. So impurities. So any impurities are there in a particular, take it as an example of heat exchanger. So any impurities are there in a particular heat exchanger. Any impurities. So we cannot find out. So it is very difficult to find out the thickness or additional factors of particular impurities. Impurities are thickness ഉണ്ടെന്നോ, അത്ര height, അത്ര weight ലാണ് അതുള്ളതെന്നോ we cannot calculate very easily. Okay, we cannot calculate very easily the height or deposits of the അതിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ ഹൈറ്റും അത് എത്ര അളവിലാണ് ഉള്ളതെന്നും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. Okay, so to find out the value of the particular heat deposits or impurities, we are take HS, scale heat transfer coefficient. We are taking heat transfer coefficient for the extra impurities in the height. Impurities in the particular heat transfer coefficient of
is we are taking it as a scaling factor നടക്കുന്നത്. Scaling എത്ര സ്കെയിൽ ആണ് അതുള്ളത്, സ്കെയിലിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. So to find the value of the RF value, to find the value of RF value, we are considering that the heat transfer coefficient, especially scale heat transfer coefficient എന്നാണ് പറയുന്നത്. Scale, we are taking scale heat transfer coefficient. Scale heat transfer coefficient to find the value of RF. Additionally, form ചെയ്ത ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇംപ്യൂരിറ്റീസിന്റെ സ്കെയിലിംഗ്, we cannot measure the particular scaling easily. So we are introducing a particular heat transfer coefficient for the scaling, that is HS. Heat transfer coefficient, that is HS another term we are introducing here. HS for the impurities unit. Okay, so that HS is when occurring in the inner diameter or inside surface, we are calling it as HSI, and for outer surface it is calling as HSO. Inner surface HSI, outer surface HSO. Okay, HSI and HSO. That is any impurities are occurring on surface of the particular heat exchanger, it get reduced, the heat transfer coefficient or heat transfer rate will reduces and effectiveness also be reduces. So we cannot find how much the amount of the scaling factor is or impurities are added to the particular heat exchanger. So to find out the value of RF value or to find out the scaling factor additionally added to heat exchanger, we are introducing a particular term called scale heat transfer coefficient to find out the scaling factor or scaling scale heat transfer coefficient HS is introducing. So where it is occurring in the inner surface of the particular pipe, we are taking it as HSI, and the outer surface we are taking it as HSO. So the RF value is the reciprocal of the scale heat transfer coefficient, that is 1 by HS. RF value is denoted as the reciprocal of the scale heat transfer coefficient HS. Whether it is occurring in inside surface, we are calling as HS 1 by HSI. Whether it is occurring in outer surface, we are calling as 1 by HSO. Okay, 1 by HSI and 1 by HSO. So following factors are determined experimentally. We can find out the value of RF experimentally by testing the heat exchanger. In both the clean and dirty condition. Okay, first you find out the value of heat transfer coefficient by using a dirty condition, and after cleaning we are finding the value of the heat transfer coefficient. So we are to find the value of heat transfer coefficient, to find the value of RFA, to find the value of fouling factor RF experimentally we are calculating U value for clean and dirty surface. Dirty surface means fouling undavuna alle. Dirty surface means fouling, and therefore we are finding the value RF equal to 1 by HS equal to 1 by U dirty minus 1 by U clean. Okay. Additionally, there occur any impurities on the heat exchanger. To find out the scaling or the additionally occurring the impurities, we are introducing a term called scaling heat transfer coefficient HS. So the value of RF, that fouling factor, is 1 by HS, that is reciprocal of the heat transfer coefficient of scaling, and that we can also find out the value of particular RF value experimentally by using calculation of the heat transfer coefficient in the condition of dirty and clean surface. Okay, 1 by dirty means 1 by U clean. So data book equation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the particular RF value would include ചെയ്തിട്ടുള്ള RF value include ചെയ്തിട്ടുള്ള equation ആണ് data book ഉള്ളത്. Okay, whether the question is asked like that, initial temperature, final temperature of hot fluid, initial temperature and final temperature of cold fluid are given, and if you find the value of heat transfer rate, you want to find the value of heat transfer rate. Okay, so heat transfer coefficient of inlet and outlet are also given. So it is also given that there is a fouling factor for inner surface and outer surface, or there is a for cold fluid and hot fluid there is a fouling factor ഒന്നും കൂടി ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എടുക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യന്റ് കാണാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചോദ്യം വന്നു. there is a fouling factor for inlet and outlet എന്ന് പറഞ്ഞു.
there is a fouling factor for inlet and outlet എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can take the equation as u equal to same equation തന്നെ, that is u naught അല്ലെ, u inner ui equal to 1 by 1 by hi plus ഞാൻ ഇത് നോക്കണേ 1 by hi plus rfi plus ri by k log ro by ri plus ri by r naught into rf outlet plus ri by r naught into 1 by h naught. So this is the same equation. Naturally the same equation. It is the same equation, but we are adding a particular rfi initially by the first condition plus rfi കൊടുക്കുന്നു. Then ഇവിടെ ഒരു rfi കൊടുക്കുന്നു. That is ഇങ്ങനെ ഒരു term, extra ഒരു term കൂടി include ആവുന്നു. Extra additional term is included, ra by ro into rfo. Okay, and same for u naught equal to 1 by h naught plus rfo plus r naught by k into ln ro by ri, okay, plus ro by ri into rfi plus r naught by ri into 1 by hi. ഇക്വേഷൻ ഒന്നും മാറ്റില്ല, രണ്ട് ഇക്വേഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തതാ. സോ ഇവിടെ എന്താ മാറുന്നത്, എന്താ 1 by hi 1 by h ആവും, rfi rfo ആവും, ri by k r naught by k ആവും, log r naught by ഇക്വേഷൻ is സെയിം. ഓക്കെ, പ്ലസ് ri by r naught into rfo ടേം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ro by rfi into rfi. സോ എല്ലാം റെസിപ്രോക്കൽ, രണ്ട് ഇക്വേഷനും is there in data. I will show you. Please take your page number 157 data, 157 in your data book. So please take a page 157 in your data book. Okay, it is the page 157, year 156, an old data book, it is in 156. For a new data book, it's in 157. Okay, please take your note. So it is given fouling resistance rf value for a particular seawater below something rf value തന്നിട്ടുണ്ട്. That is seawater value, seawater above, fuel oil, quenching oil, alcohol vapors, industrial refrigerants. The value for a particular rf value for something properties are given data book, and additionally the equations, expression for overall heat transfer equations you want to know for including rf value, including rf equation is given 1 by u naught ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ u naught എടുക്കണമെങ്കിൽ 1 by whole equation. Okay, 1 by u naught equal to 1 by h naught plus rfo plus r naught by k ln r naught by k. The same equation is given data book. So ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ro equal u naught equal to എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ. നമ്മളിപ്പോൾ u naught അല്ലേ എഴുതുന്നത് നോട്ട്ബുക്കിൽ, u naught ആണെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കാം, 1 by whole, 1 by h naught plus rfo plus equation is given directly in your data book. Please note down the page number. ഇപ്പൊ ഒരു നോട്ട്ബുക്കിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ പേജ് നമ്പർ എഴുതാം, പേജ് നമ്പർ 157 in your data book. ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, rf value for inlet and outlet, rfo rfi. rf means fouling factor, additional impurities വരുന്നുള്ള factors. Okay, so this is the എന്താ ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിന്റെ ടേം തന്നെ. ഓക്കെ, okay, so please write down a problem related. So we can do a problem related to this particular നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണക്കായിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം to clear. Okay, please write down a problem. In a shell and tube counterflow heat exchanger, in a shell and tube counterflow heat exchanger, in a shell and tube counterflow heat exchanger, water flows through a copper tube. Water flows through a copper tube
Water flows through a copper tube 20 mm inside diameter. 20 mm inside diameter. Inside diameter, okay? Inside diameter. And 23 mm outside diameter. And 23 mm outside diameter, right? I'm writing as OD, outside diameter. While oil flows through the shell. While oil flows through the shell. Oil flows through the shell. Water enters at 20 degrees Celsius. Water enters at ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ എന്ന് ഓയിൽ എന്നൊക്കെ വന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏതാണ് ഹോട്ട് മീഡിയം ഏതാണ് കോൾഡ് മീഡിയം എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വാട്ടർ ആണ് കോൾഡ്, ഓയിൽ ആണ് ഹോട്ട്. ഓക്കെ, വാട്ടർ enters at 20 degrees Celsius and comes out at 30 degrees Celsius. Okay. While oil enters at 75 degrees Celsius, and comes out at 60 degrees Celsius. Okay. The water and oil side films coefficient are water and oil side filling coefficients H value ആണ് പറഞ്ഞത്. Side filling coefficients are 4500 and 1250 watt per meter square degree Celsius. രണ്ടിനുള്ളതാണ് യൂണിറ്റ്. 4500 and 1250 watt per meter square degree Celsius respectively. Okay. The thermal conductivity of the tube wall is thermal conductivity of tube wall is 355 watt per meter degree Celsius. The following factor on the water and oil sides may be taken to be 0.0004 0.0004 004 and 0.001 and 0.001 respectively. Okay. If the length of tube is 2.4 meter, calculate the following. First one, overall heat transfer coefficient. ഇന്നിട്ടാണ് ഔട്ടിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ടിച്ച് അടക്കം ചെയ്താൽ മതി. അതായത് ഇൻസൈഡ് മാത്രം ചെയ്യേണ്ട, പുറത്തുള്ള വലുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യന്റ് UO ചെയ്താൽ മതി. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ, heat transfer rate. The heat transfer rate. Okay, so what is the equation for a heat transfer rate here? What is the heat transfer equation? So we have written many equations for in the case of NTU method, in the case of particular or multiple pass and cross flow method, or initially LMTD method. Okay, so what is the equation for heat transfer rate in this particular question? ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവിടെ ഒരു എഫിന്റെ വാല്യൂ മീൻസ് there is no multiple pass, 2 shell or 2 pass 2 tube അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 2 side and tube സാധാരണ ഇത് ക്രോസ് കൗണ്ടർ ഫ്ലോ എക്സ്ചേഞ്ചർ. ഓക്കെ,
It is not in the case of AMTD, LMTD, or this in the case of NTU method. Okay, so this is the normal equation, that is LMTD method. LMTD ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷേ initially we are taking overall heat transfer coefficient വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ എടുക്കുന്നത്, we are taking a LMTD method. Q equal to U into A into theta m. Okay, U into A into theta m. So theta m കാണണം. അതൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. So first you want to find the value of overall heat transfer coefficient, right? So first write the given data first. കണ്ടുപിടിക്കാനത് എന്താണ് overall heat transfer coefficient. It is the following factor is given. So we can take the equation for the by data book, from data book page number first one. Please write on the given data first. Given data diameter di is given as, inside diameter is given as 20 mm. 20 mm is equal to 0.02 meter. 0.02 meter. അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, റേഡിയസ് അങ്ങ് കണ്ടുവെച്ചാൽ മതി. റേഡിയസ് അങ്ങ് കണ്ടുവെച്ചോ. RI equal to 0.02 divided by 2. അത്രയാണ് ചോദ്യം വെച്ചോ. 0.02 divided by 2. 0.02 divided by 2. Okay. D outer equal to 23 mm equal to 0.023. 0.023. Okay, 0.03 meter. That is R outer equal to 0.023 divided by 2. RI and R naught is given. Okay, value കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കുക using a data book. And K value, thermal conductivity K is given as 355, right? 355 watt per meter degree Celsius. And in cold fluid temperature, that is water temperature, inlet and outlet is given. TCI is given as 20 degrees Celsius. TC2 is given as 30 degrees Celsius. TH1 is given as 75 oil degrees Celsius. TH2 is given as 60 degrees Celsius. Every value is given, right? Every value is given. So HI and H, water and oil side fillings are contained. Water and oil fillings in the value contained. What is the shell and tube one? Shell and tube. Counter flow exchanger is water flows through a copper tube. So water flows through a copper tube. So shell in the ഉള്ളിലാണ് എന്തുള്ളത്, പൈപ്പ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഷെല്ലിന്റെ അകത്താണ് പൈപ്പ് ഉള്ളത്. അപ്പം വാട്ടർ ഉള്ളത് അകത്താണ്, ഷെല്ലിലൂടെയാണ് ഓയിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഓയിൽ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ ഷെൽ. സോ ഷെല്ലിനകത്താണ് പൈപ്പ് ഉള്ളത്, അല്ലെ? ഷെൽ എന്താണ്, ഫിഗർ എന്താണ്? ഷെല്ലിൻ്റെത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഷെല്ലിന്റെ ഫിഗർ. അകത്താണ് പൈപ്പ് ഉള്ളത്. സോ വാട്ടർ ഈസ് ഇൻസൈഡ്. സോ വാട്ടറിന്റെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് HI ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? വാട്ടറിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഓയിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് HI as water. HI equal to 4500 watt per meter square degree Celsius. And HO or we can take as oil, that is 1050 watt per meter square degree Celsius. HI and H0 is given. K is given. RF of water and oil na പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Water and oil. Okay, RF of water and oil. So water is inside pipe in water, and also shell oil. So RFI is given as RF of water, that is 0.0004, and RF2 is given as RFO outlet. RFO is given as 0.001. A length is also, length of the tube is given as 2.4 meter. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റ. മുഴുവൻ ഡാറ്റയും തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒന്നും എക്സ്ട്രാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല. സോ ഫസ്റ്റ് യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യന്റ്. ഔട്ടർ എടുക്കാം. ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ, ഇൻലെറ്റ് ഔട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ടർ മുഴുവൻ അങ്ങ് എടുക്കാം. കോഎഫിഷ്യന്റ് U0. സോ U0 ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. സോ യൂണിറ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ 1/, എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വാല്യൂസ് വരും. അപ്പോൾ ആദ്യം 1/U0 കാണാം, എന്നിട്ട് അതിനെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ മതി. അതായിരിക്കും സിമ്പിൾ. 1/U0 ഈക്വൽ ടു, please write down the equation. 1/U0. 1 in the case of RF full equation. Please take your data book.
Take your data book. From data book page number, very go. From data book page number 157. 1 by u naught equal to 1 by ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. ഫുള്ള് 1 by ഇല്ല, അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. 1 by h naught പ്ലസ് RFO, 1 by h naught പ്ലസ് RFO പ്ലസ് RO by k, 1 by h naught plus RFO plus R naught by K ln R naught by Ri plus R naught by Ri into RFI plus R naught by Ri into 1 by h. ഇത് ഒരുപാട് വാല്യൂസ് കൊടുത്തു പോകാനേ ഉള്ളൂ. എവരി വാല്യൂസ് ഗിവൺ ഇൻ നോട്ട് പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ RFI ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോളിംഗ് ഫാക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നേ ഇല്ല. പക്ഷേ സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇതിൽ ഫോളിംഗ് ഫാക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഏതാണ്? ഫോളിംഗ് ഫാക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല, സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഫോളിംഗ് ഫാക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല, കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സെയിം തന്നെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് അല്ലേ, UI ന് U0. ഈ U0 ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഈ U0 ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി. ആ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാറ്റ ബുക്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക, അതിൽ RF വരുന്ന ടേം അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക. ഓക്കെ, RF വരുന്ന ടേം ഏതൊക്കെയാണുള്ളത്? RF വരുന്നത് പ്ലസ് ആണ്. അപ്പോൾ RF മാത്രം ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി. പ്ലസ് ആണ് നോക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ എന്താ, RFന്റെ കൂടെ R0 RI വരുന്നുണ്ട്. ആ ടേം ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ആ മൊത്തം ടേമാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, RFI മാത്രമാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത്, ടോട്ടൽ ടേമാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത്. സോ 2 RFI വരുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് RFI ആണ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ്. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ആ ഇക്വേഷൻ 1 by RFO. സോ പ്ലീസ് substitute the value for all thing. 1 by h naught plus RF is given, RO കണ്ടുപിടിക്കാം, K is given, log R0 by Ri കണ്ടുപിടിക്കാം, and R0 by Ri RFI plus R0. Every value is given in your question. And 1 by U0, we can calculate the value of 1 by U0. 1 by U0. You can find the value of 1 by U0 and കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ take reciprocal and find the value of U0. 1 by U0 equal to, please substitute the particular values. 1 by h naught is given as 1 by h naught is given as എല്ലാം എഴുതുക, എന്നിട്ട് റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തിട്ട് find the value of U0. എന്നേരം സെക്കൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ആണ്. Q equal to U into A into theta m. It's a counter flow equation. So theta m ന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക, കണ്ടുപിടിക്കുക. ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇറ്റ് ഇസ് സിലിണ്ടറിന്റെ കേസാണ്. ഏരിയ ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു എൽ. പൈ ഡി എൽ ഇസ് ദ ഏരിയ, സർഫസ് ഏരിയ A ഈക്വൽ ടു പൈ ഡി എൽ. ഡി എന്തെടുക്കണം? ടോട്ടൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഔട്ടർ എടുക്കുക. ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ആണ് കാണുന്നത്. സോ ടു ടേക്കിംഗ് ഏരിയ ഔട്ടർ മീൻസ് പൈ ബൈ 4 d സ്ക്വയറിന്റെ പെർട്ടിക്കുലർ ഡി സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നില്ല, പൈ ഡി എൽ ആണ്. സോ ഡയമീറ്റർ, ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് സർഫസ് ഏരിയ ആണ്. ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് പൈ ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഈസ് ഗിവൺ. ആൻഡ് Q ഈക്വൽ ടു U ഇൻറ്റു A ഇൻറ്റു തീറ്റ m. U ഹാസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. U ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു, U0 കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് A0 ആണ് എഴുതേണ്ടത്. UI ആണ് എഴുതണമെങ്കിൽ AI ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ U0 കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ Q ഈക്വൽ ടു U A തീറ്റ m, ദാറ്റ് ഈസ് U0 ഇൻറ്റു A0 ഇൻറ്റു തീറ്റ m. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. സോ please find the value of overall heat transfer coefficient. ഇവിടെ ഇരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക overall heat transfer coefficient. Okay, we can conclude our class now.